And the following items is what we're going to be looking for. Images or videos of child engaging in conduct defined in Florida State Statute 827.071. I don't understand. I can't have you read this right now. Nous sommes le 15 février 2024 et une unité spéciale du bureau du shérif du comté de Lee exécute un mandat de perquisition dans une résidence située sur Misty Morning Lane à Fort Myers, en Floride. L'équipe intervient dans le cadre d'une enquête sur des abus sur mineurs. Quelqu'un vivant dans cette maison a téléchargé du matériel en ligne et ce téléchargement a été intercepté par les forces de l'ordre. Lorsque l'équipe arrive à la grande maison familiale de Misty Morning Lane, elle est accueillie par Samantha Lee White, 26 ans. Il est 7 heures du matin, donc c'est une énorme surprise pour elle et, comme vous le verrez bientôt, elle semble confuse quant à la raison de leur présence à sa porte. D'après les accusations qui seront finalement retenues, il semble que le véritable suspect recherché par la police était en fait le mari de Samantha, John White, 29 ans. Mais, pour une raison ou une autre, et heureusement, Samantha fait une confession qui va orienter l'enquête vers une direction totalement différente. Ruger, shut up. Wait 1 second, you're walking too fast for me. That's right, I just didn't have a seat. I'm not here yet. You got Twinkle Star in your mocap? Yeah. Can we put it back in your crib? He's just been hanging out. Just. I want to grab a blanket since Hey. I'll be outside. Hey, buddy. What's. Is that what you... For me, I have shoes. Yes, they're gonna The be out by the downstairs? door. Okay. Alright. Ready? Some people games of dessert. Alright, so I'm going to read you this. We have a search warrant for the residence, okay? It's going to be under agency case number with Lee County 24-06919. For the address of 18130 Misty Morning Lane, Fort Myers, Florida, 339139. It's a single family home. And again, the address is 18130 Misty Morning Lane, Fort Myers, Florida. Honorable Judge Elizabeth Adams of the 20th Judicial Circuit in and for the Lee County State of Florida received via electronic transmission pursuant to section 933.07 Florida statute from Detective Diana Sinchi. And the following items is what we're going to be looking for. Images or videos of child engaging in sexual conduct defined in Florida State Statute 827.071. I don't understand. Hold on, I can't have you read this right now. Okay. I haven't even taken a shit this morning. And Alright, hon. I just woke up and I have no idea what's going on. Oh. We'll talk to... I'm just reading you the search warrant. Do you understand? I want to... think I get an understanding. Do you want me to keep reading or do you want to look at it yourself? I'll look at it myself. Okay, just... Well, we're going to be looking for electronics, basically. That can... Are you okay? I know, this is pretty hard. I'm sorry, I made your money, baby. And that's what I just don't want because I can't give him to his dad and I can't give him to anybody that I don't trust. And I just need a minute. The judge was... Well, I'll just read the final. You can look at it in a minute. The warrant was presented to the judge on the 14th, which was yesterday, who approved it. Okay? I'll give the everything else. Okay? All right. Questions? So basically, we're gonna search. Yes. As soon as the house we're done, we'll turn it back over. We're gonna talk to you about this. Okay. Okay. You have any questions for us? At some point, I need a water and to use the restroom. Okay. Other than that. Yeah, we can do that. All right. And then at some point, I would also like to go in the little garden area just so I can set him down and he can play. Okay. Perfect. So let me just coordinate with them and I'll be right back. And when can I see my husband?
in a minute. Okay. We'll talk to you guys. Okay. And just for the record, this warrant was served at 7:47 a.m. Okay. All right. Okay. All right. I'll be right back. And you'll get a copy of this. You want it now? I'll let you come down. I'll be back. It's read and served. She started crying, so she didn't want me to finish it. I'm like, we're looking for electronics. You told her she's gonna have the copy of it. Yeah, I said this is gonna be a copy, and I told her that the judge who authored the search when I show her the day and time. Okay. The only other thing we're gonna try is we want to have her come in and get the dog. There's one little section we couldn't clear. Okay. So if we can have her either leave little guy or She said she can keep her with her. That's fine. I had her come We just in. want to put him on a leash or let's just find. I'll go with you. Let's just see if we can find a spot. Watch where you step. Yeah, Poop everywhere. too late. I don't know how many times I had stepped on everything. Ma'am, is there anywhere we can put the dogs besides that space while we're here, or are they allowed outside? I can let them out over here, and then they'll be trapped in there, and nobody Will else that be will have okay with you? access. Yes. It'll just help I us just speed prefer things up. me. No, we to do would it. prefer I you to just do it don't as know well. how they would react to Okay. anybody else. Are yes. you able to help do that right now? Okay. I sure am. When we go in, is there a way I can just get a sip of water before we do absolutely. that? For sure. Nous sommes le 15 février 2024 et une task force du bureau du shérif du comté de Lee exécute un mandat de perquisition dans une résidence située sur Misty Morning Lane, à Fort Myers, en Floride. L'équipe est intervenue dans le cadre d'une enquête pour abus sur mineurs. Quelqu'un vivant dans la maison avait téléchargé du matériel en ligne et ce téléchargement a été intercepté par les forces de l'ordre. Lorsque l'équipe arrive à la grande maison familiale de Misty Morning Lane, elle est accueillie par Samantha Lee White, 26 ans. Il est 7 heures du matin, donc la surprise est totale pour elle. Comme vous le verrez bientôt, elle semble confuse quant à la raison de la présence des enquêteurs à sa porte. D'après les accusations ultérieures, le véritable suspect était en fait son mari, John White, 29 ans. Mais, pour une raison quelconque, et heureusement pour l'enquête, Samantha fait une confession qui va donner une tournure complètement différente à l'affaire. Comme vous pouvez l'imaginer, cette révélation a frappé Samantha comme un coup de massue. Mais rappelez-vous, les accusations de détention de matériel pédopornographique concernaient finalement John, son mari. Alors pourquoi Samantha s'est-elle retrouvée impliquée? C'est parce qu'au cours de la perquisition, elle a demandé à parler aux détectives principaux, Cinchi et Barcelli, et leur a dit qu'elle devait leur confier quelque chose. Et que leur a-t-elle dit? Samantha a expliqué aux enquêteurs qu'elle s'était intéressée à du contenu sexuellement explicite impliquant des animaux. Elle a reconnu avoir cherché en ligne et visionné ce type de vidéo. Face à ses aveux, les détectives lui ont demandé si elle avait déjà filmé ou participé à des actes suspects avec ses animaux, en particulier ses 4 chiens. Samantha a alors demandé que le détective Barcelli, étant un homme, quitte la pièce, car elle ne se sentait pas à l'aise pour parler devant lui. Une fois sa demande acceptée, elle a admis avoir eu des comportements étranges et inappropriés avec son labrador, la dernière occurrence datant d'environ 1 mois avant la perquisition, en janvier 2024. Elle a également raconté que lors de la première expérience, son mari John était présent. Le chien s'étant montré agressif et territorial, John s'était éloigné, mais avait observé la situation à distance. Samantha a expliqué que ses actes étaient motivés par de la curiosité et non par une intention malveillante. Mais les détectives ont noté que ces comportements inhabituels s'étaient de répéter et nécessitaient une enquête plus approfondie. Pressée de questions, elle a fini par admettre que, lorsqu'elle buvait et que son mari était trop fatigué, elle cherchait de l'attention ailleurs et avait alors eu ses comportements avec le chien. Peu après ses aveux, John est finalement sorti de sa cachette dans la maison et s'est présenté aux policiers. Les enquêteurs avaient déjà retrouvé un téléphone portable jeté dans les toilettes et savaient qu'il s'agissait du sien. Ils lui ont demandé s'il avait tenté de détruire des preuves, ce qu'il a nié. Mais les détectives lui ont répondu que l'eau n'empêcherait pas l'accès aux données du téléphone. À ce stade, sachant ce que sa femme avait déjà révélé, John n'avait plus vraiment le choix et a avoué son implication. Il a confirmé les propos de Samantha, ajoutant que ses actes remontaient en réalité à 2023. Le couple a alors été arrêté et placé en garde à vue pour être interrogé. Mais les détails de ces interrogatoires, tout comme ceux liés à l'affaire de matériel pédopornographique, n'ont pas encore été rendus publics. Très probablement parce que John n'a pas encore plaidé coupable, ni été jugé pour ses chefs d'accusation, parmi lesquels enregistrement de relations sexuelles impliquant un animal, 2 chefs d'accusation d'actes sexuels avec un animal,
6 chefs d'accusation de possession de matériel pédopornographique. La plupart des informations resteront confidentielles jusqu'à la fin de la procédure judiciaire. De son côté, Samantha a été inculpée de plusieurs chefs d'actes sexuels avec un animal. En avril 2025, elle a plaidé coupable et a été condamnée à 3 ans de prison ferme, suivi de 3 ans de probation. Ces animaux lui ont été retirés et elle n'a plus le droit d'en posséder ou d'en côtoyer durant sa période de probation. On ne sait pas encore si une interdiction à vie sera prononcée. Concernant leur enfant, les informations ne sont pas claires. Toutefois, dans ce genre d'affaires, le département de la protection de l'enfance de Floride intervient systématiquement pour évaluer la situation. Cela ne signifie pas forcément que l'enfant est placé en foyer. Il peut être confié à un membre de la famille, comme un grand-parent ou une tante. Ce qui est certain, c'est que l'enfant n'est plus sous la garde de ses parents. Heureusement, il n'a pas été victime de ces actes. Mais qui sait, si la police n'avait pas mené cette perquisition ce jour-là, quelque chose de bien plus dramatique aurait pu arriver. Vers 18h15, le 18 février 2021, un signalement est arrivé au bureau du shérif du comté de Volusia en Floride, émanant d'une grand-mère inquiète. Elle a expliqué à l'opératrice que sa petite fille de 13 ans n'était jamais rentrée chez elle après son match de basket. Elle a ajouté qu'après avoir parlé à certaines de ses amies, elle avait découvert que la jeune fille n'avait même pas assisté au match. Ce comportement était inhabituel pour l'adolescente et le député Royce James a donc été dépêché pour enquêter sur cette disparition. Le député James, officier du comté de Volusia depuis 2016, était connu non seulement dans le comté, mais aussi dans tout l'État de Floride et au-delà, grâce à sa participation à l'émission télévisée à succès Live PD, saison 4, diffusée 1 an avant cet incident. Le soir de la disparition, le député James a commencé son enquête en interrogeant les amis de la jeune fille pour savoir si elles avaient des informations sur sa localisation. Il a immédiatement obtenu un renseignement utile. La jeune fille avait prévu de rencontrer un homme nommé T, probablement Tyler, originaire d'Orlando. Elle avait l'intention de se rendre avec lui dans un motel après l'avoir rencontré au magasin Dollar General d'Oak Hill. Avec cette information en main, le député James s'est dirigé vers le Dollar General d'Oak Hill. Tout ce qu'il savait sur l'homme était qu'il venait probablement d'Orlando et que son prénom commençait par un T. A juvenile left school and possibly was picked up by a guy here. I'm kind of wanting to get an idea of who he is, and around what time am I going to look for? I'm looking at today from school gets out around 3:15ish, so I'm thinking 3 to 3:30. I mean, is that like a super recent picture though? She says she looks pretty much like this. It looks pretty close to her. All right, let's see if she's. I can see. Hold on, let me. If there's any other angles of her, then we can get a better. Lorsque le député James est arrivé au magasin et a commencé à interroger les employés pour obtenir des informations liées à l'enquête, l'un d'eux a indiqué qu'il avait demandé à la jeune fille pourquoi elle traînait dans les environs. La jeune fille avait répondu qu'elle attendait quelqu'un. Ainsi, la première étape semblait accomplie. La jeune fille avait été localisée à l'extérieur du Dollar General. Il n'est pas totalement clair ce qui s'est passé ensuite, mais les preuves ne suggèrent pas que les images des caméras de surveillance aient aidé à la retrouver. Cependant, cela ne voulait pas dire qu'il n'y avait pas d'autres pistes à suivre. Rappelez-vous, l'ami de l'adolescente avait dit au député James que la jeune fille avait prévu d'aller dans un motel avec T. Il était donc temps d'approfondir cette piste. Hello. Hey, so my name is Deputy James. I'm wondering if a juvenile and another person checked in here earlier today. I haven't had. Have you seen that? Her? No, she would have been here with an unknown, probably male. Hello. Hi, how are you? I'm looking for a juvenile that looks to be ran away from home today. And we have information she may have checked in to a local hotel with an adult. This is what she looks like. Any check-ins today? Only one check-in before I came in. I'm investigating a runaway juvenile that supposedly checked into a local hotel today with an adult, most likely.
I don't know what he looks like or anything. This is what she looks like. All right, someone checked in earlier when I wasn't here, so let me check them. Oh, perfect. Okay. Is there a name for that? The last name? Yeah. Well, she's only 13, so I don't know the person she's with. So it would have been whoever she's with. Yeah, she doesn't even have an ID. She's, again, only 13. You know who if she was an older person, or you have no idea? The person she's with? No clue. Well, check out this person that checked in today. Ooh, where's this guy? Let me see. I think this is him. They said his name started with a T, possibly Tyler. Front office. Anybody inside? We need to come in for a second. Sheriff's office. Back up. Have a seat on the couch. Where's What's up, sweetheart? Sheriff's office. Get Pappy up here. Go in the bedroom and wait for me for a second. How old are you? 50. How old are you? Yeah. 501 text. Just lay there for me, sweetheart, okay? Are you okay? Do you need any attention? Are you hurt at all? You're not hurt at all? Your stomach hurts? Okay, we're gonna be right with you, okay? 335. Yeah, you f***ed up. How old are you? If I ask you that question again, I'm gonna lose my f***ing mind. How old are you? 22. Oh, you f***ed up. Yeah, you f***ed up real good. Yeah, I go. Yes, I am. I found him. Stand for. How old is he? Too old. Alright, I'm on the way. Copy. Thanks for before. You sure you're okay, sweetheart? I'll be en route. Okay. Le député James a retrouvé la jeune fille dans les premières heures du lendemain matin, moins de 12 heures après sa disparition. Il avait inspecté 3 motels au total. La jeune fille a été localisée au All Suite Motel, au 335 North Ridgewood Avenue. Comme on peut le voir sur les images de la caméra corporelle, elle s'est littéralement jetée dans ses bras. Lorsqu'elle a vu qu'il s'agissait d'un député, elle s'est précipitée vers lui et s'est blottie dans son bras gauche. Elle le remerciait de l'avoir retrouvé, de l'avoir sauvé et sorti de cette situation. Un jeune homme de 22 ans, Tyler Thompson, a été arrêté en lien avec l'affaire et inculpé de 30 chefs d'accusation liés à des crimes sexuels sur mineurs. Parmi eux figurent l'interférence avec la garde d'un enfant et l'utilisation d'un ordinateur pour attirer un enfant. En août 2022, Tyler a été condamné à 40 ans de prison, mais il avait plaidé « no contest », ce qui signifie qu'il n'a plaidé ni coupable ni non coupable. Lors de l'audience, la jeune fille de 13 ans a témoigné avec courage. It was right at the start of my shift. I was working an overtime shift down in the south end of our county, and the call came out as just a simple missing juvenile. I went to meet with my juvenile's grandparents, who she lives with, and I learned she went to school that morning and was supposed to go to a basketball game thereafter. When they went to pick her up from the basketball game, they learned she went to school but never made it to the basketball game. So, again, I probed all the questions. Is this normal? Does she typically run away? Is she, might she hang in with one of her friends? So everything was just negative. It was just weird why this kid would have gone missing. So I just basically started connecting the dots. I contacted one of the juvenile's best friends in school, and I learned she was at school earlier speaking about meeting up with a guy friend of hers who they were going to have a sleepover at a hotel. Okay. So Red I flag started, number one. Yeah. I'm sorry? Red flag number one, right? Huge red flag number one, right. So I'm still, these kids are pretty young. The story was kind of all over the place. So it could have been, a lot of different things going on. So I decided to contact, when speaking with a friend, I learned the only thing that was known about this guy was he was possibly out of Orlando, and his first name starts with a T, possibly Tyler.
Other than that, that's all I had to go on. I inquired if she was picked up from the school, and the juvenile's friend said she probably walked up to the Dollar General. So seeing that as my next dot, I went over to the Dollar General, spoke with the store manager so I can view their security footage. Right around when school ended, sure enough, I see her walk into the Dollar General. Now, she does have a cell phone, but the cell phone only works with Wi-Fi. So the second I see her walk in the Dollar General, her phone comes out and she immediately gets on her phone. The manager says they do have Wi-Fi there and it's open to the public. So I assume she connected to the Wi-Fi to start having communication with this unknown guy. I watched her for about 45 minutes in the Dollar General, and nobody ever approached her. Nobody ever spoke with her other than the clerk who inquired about why she is there so long. And he says she's waiting for a ride. So then I really, really got concerned because, this is confirmed by, a store clerk and video footage of her waiting for somebody in the Dollar General. Wow. Yeah. After the 45 minutes was up at the Dollar General, I see her look out and almost kind of recognize a vehicle or recognize somebody, and then she walked out and left. Unfortunately, the Dollar General does not have security camera footage outside, so I got no further investigative leads to help me determine on who this guy is. So the only thing I had to go was the fact that she may be in hotels, so I Googled all the hotels in the local area and started going to them one by one. Oh, gosh. You are the great. No, okay, keep going. Yeah. Sorry. Of course, this is hours after the initial call, so the clerks that are working at the hotels are possibly not even the clerks working when she arrived. So to take it a little step further, I started going through all of the daily check-ins one by one. I'm assuming if this person is, driving age and they can rent a hotel, I'm at least looking for a person 18 years or older. But in my gut feeling, I'm looking for a younger male. I didn't really get a feeling I'm looking for an older person. So I'm looking for a younger person, 18 to maybe 30 tops. And you have the first initial of their name, and that's it at this point. That's it. And they're possibly out of Orlando. Other than that, that's it. The first hotel I went to, I looked through the daily check-ins, and it was just families, families, husband, wife, children. None of it really fit. I do this 3 times until I get to the third hotel, and I noticed one of the people that have checked in, their license was printed in a vertical manner, which means they're 21 or under. That was inquisitive. So I got that driver's license number and discovered his name was Tyler, and his address was out of Orlando. So I got a little excited because all of the pieces fit, and he was 22 years of age. So that's ultimately what led to the room they were in.